Good evening, Ra. Okay. Chemical bonding is over, Ra. Yesterday. The next one is atomic structure. Atomic structure or structure of atom. Next concept is structure of atom or atomic structure. Okay. Atomic structure. Atomic structure. Or structure of atom. Okay. Within the atomic structure, we have first property of radiation. Electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. EMR. Then general game antunna EMR, electromagnetic radiation. So see, what is the electromagnetic radiation? How does the electromagnetic radiation can be generated? This is the one energy particle. Ra. This particle is going to oscillate within the space. It is going to make certain vibrations. That vibrations are going to generate certain field called electric field. What is this? Electric field which has vector quantity. So we can write E vector. Electric field. As the electric field is generated, indirectly what will happen? There is a induction of certain field called magnetic field. There is induction of certain field called magnetic field. Magnetic field. Right. So this is the electric field. Okay. Now it induces a field called, what is this? Magnetic field. What is this? Magnetic field. We can represent it with B vector, magnetic field. As the electric field and magnetic field are moving within the space, then what will happen? The particle moves in a direction called way of propagation. What is this? Way of propagation. Way of propagation. All these way of propagation we are going to denote with P, as well as E vector, as well as B vector. All these are perpendicular one to each another. One to each other. That means see, this is the electric field. This is the electric field. This is inducing magnetic field. As the electric field, magnetic field, both are generated, then what will happen? The particle is moving in this direction. The particle is moving in this direction. So this is the particle which is moving like this. This is the phenomenon present in electromagnetic radiation. The radiation contains both the electric field as well as magnetic field. As it contains electric field as well as magnetic field,
That radiation is called electromagnetic radiation. Okay. Now if you see the normal light or normal sunlight, if you see the normal sunlight, full కాదు మీరు వస్తూ ఉంటే అది సౌండ్ చేస్తూ ఉంది. ఒకటి తీస్తున్నాడు మళ్ళీ వేస్తారు, తీస్తున్నారు మళ్ళీ వేస్తారు. రైట్. ఇఫ్ యు టేక్ నార్మల్ సన్లైట్, నార్మల్ లైట్ తీసుకున్నాను అనుకున్నానా, ఇట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ ఉంటాయి. అమాంగ్ ఆల్ ద రీజియన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద రేస్ కాల్డ్ కాస్మిక్ రేస్, ఎక్స్ రేస్, యూవీ రేస్, IR, visible, and finally microwaves, and finally radio waves. Cosmic rays, X-rays, UV rays, IR rays, micro rays, and radio waves. ఏం కావాలరా నీకు? అంటే పో, వస్తుంది పో. ఓకే చూడండి. రైట్. సో ఇఫ్ యు సీ ద ఎనర్జీ తీసుకుంటేనా అమ్మా, ఆ డోర్ క్లోజ్ చేయకురా ప్లీజ్. పూర్తి ఓపెన్ చేసే. రైట్, పో. రైట్, సి this is the energy maximum. That means if I am coming from cosmic rays to radio waves, energy decreases. For cosmic rays, energy maximum, energy minimum for radio waves. Okay, Nana? In the same way, energy is directly proportional to frequency, so we can say nu maximum. For this one, nu minimum, very less. And lambda is inversely proportional to energy. So you can write lambda minimum, wavelength minimum. This is wavelength maximum. While coming for the visible light in this kunte, we can find VIBGYOR. The violet is the energy maximum, nu maximum, lambda minimum. The red has E minimum, yes, nu minimum, and finally lambda max. అందుకే to represent danger signals we are going to use red color, because from a long distance you can find easily red. ఓకేనా? రైట్.
ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ రా. So coming for the properties of EMR. Properties of EMR, electromagnetic radiation. Okay. So what kind of properties you can find? Measurable properties. The first one is wavelength. What is that? Wavelength. So what is the meaning of wavelength, Rana? Wavelength means it is the minimum distance between two successive crests or two successive troughs or two similar points present in a phase. Present in a phase. ఇలా ఉంటుంది కదా వేవ్. ఓకేనా. This is the minimum distance between two successive crests or two successive troughs. Two successive troughs or two similar points present in a phase. దీన్ని దేన్నైనా మనం ఏమనొచ్చు? లాంబ్డా అనొచ్చు. That is equal distance. Equal distance. As we are taking distance, then what will be the units? Units ఏమైతేరా? Centimeters or meters or angstroms. You can remember 1 angstrom equal to 10 power minus 10 meters. 1 nanometer equal to 10 power minus 9 meters. 1 micrometer equal to 10 power minus 6 meters. 1 picometer equal to 10 power minus 12 meters. 1 fermimeter equal to 10 power minus 15 meters. If you need to convert into centimeters, 1 meter equal to how many centimeters? 100 centimeters. Okay, na? Right. Then second one is frequency. What is frequency, Nana? The number of waves. The number of waves transferred by or crossing by a point. So you can write nu equal to number means nothing per unit time t. Frequency equal to nu ra. Nu equal to 1 by t. So you can write second inverse. You can write second inverse units or hertz. Hertz. Frequency means what is frequency? Number of waves crossed a point or transferred a point per unit time. Okay. Right, Sira. So frequency is 1 by t, second inverse are hertz. Second inverse are hertz. Then coming for the third property. That is wave number. What is that? Wave number. So wave number means what is wave number? The reciprocal of wavelength. Reciprocal of
wavelength. Or we are going to take exactly 1 centimeter distance, Nana. Within the 1 centimeter distance, how many number of waves are there? How many number of waves are present? That is also called wave number. Okay. See. So nu bar equal to 1 by lambda, that is we can write units. What are the units? Centimeter inverse or meter inverse. Centimeter inverse or meter inverse. Okay. Centimeter inverse or meter inverse. Wave number. Next one. Velocity of light. Velocity of light. Velocity means what is the definition? Velocity means denotes with c. Means distance traveled per unit time. The velocity of light is constant for all radiation. Good to count. It is the constant for all different radiation. Any radiation. You can take only one value. Different radiations. Different radiations. Like velocity c equal to how much value we can write? 3 into 10 power 8 meter second inverse. The c is going to write the product of frequency and wavelength. C equal to nu lambda. If you need to write nu, how do we write? Nu equal to c by lambda or lambda equal to c by nu. Which of the following is identical for all the radiations? Velocity. It is always a constant. Okay. Next one. My amplitude. Last one. Amplitude. Amplitude means the height of crust or depth of trough. This is the crust height or this is the depth of trough. We are going to denote with amplitude sign A. Amplitude sign A. This is A. Height or depth, what are the units? Meters or centimeters. So the units are centimeters or meters. Centimeters or meters. And remember one more thing, for any radiation amplitude increases, the intensity of the light increases. The intensity of the light increases. So amplitude is directly proportional to intensity of light. Intensity of light. Example ఒకసారి చూడండి రా, చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే, for example you can place an iron rod into the flame. Then what will happen? It goes with certain radiation. Generally it is appear in which color? Red color. If you place the same iron rod for a long time, then what will happen? The red glowness increases. The red glowness increases. As the temperature increases, the amplitude of the light increases, then the intensity of the light increases. Okay. If you place a metal rod like iron rod into the, what is that? Flame, then what will happen? It can glow with somewhat red color, means red. Okay, the intensity of the light, what will happen? Increases with increase in temperature. So why the intensity of the light increases? The only reason, at high temperature the amplitude turns into the extent, that means turns into the maximum region or high region.
So that is the reason the intensity of the light increases. So we can say amplitude as well as intensity both are directly proportional to temperature. Both are directly proportional to temperature. Both are directly proportional to temperature. Okay, next one. Based on these formulas, we have certain questions. How does the questions are there? After discussion of Planck's quantum theory, Albert Einstein's theory, we are going to discuss the problems. Okay. So first coming for the Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. So what is the Planck's quantum theory and what kind of radiation he observed? The radiation he observed that is a black body radiation. What he observed? Black body radiation. Body radiation. Black body radiation. So what is a black body? Black body ante if you are going to take one object, if you are going to introduce certain light over the body, we are simply irradiating certain radiation over a given body. The radiation is nothing but one form of energy. The light is nothing but one form of energy. So whatever the light irradiated over the surface area of this object, if this entire radiation means energy absorbed by the substance, that kind of body is called black body. An absolute black body means the body which can absorb the entire radiation which is irradiated over the substance is called black body. But the entire light cannot be absorbed by the any body. ఏ బాడీ తీసుకున్నా ఆ బాడీ కంప్లీట్గా రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ చేయదు, బికాజ్ లైట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్. లైక్ లైట్ కెన్ రిఫ్లెక్టెడ్, light can refracted, light can diffracted, light can be scattered. That means whatever the entire radiation is irradiated over the object, that cannot be absorbed by the body completely. If the light need to overcome all these properties and the object need to absorb the entire radiation, we need to avoid all these properties like reflection, diffraction, refraction. This kind of properties can be minimized. So for that what we are doing, we are going to prepare one sphere. Hollow sphere means empty sphere. Hollow sphere which contains a slit. Now we are the entire hollow sphere is coated with platinum black. What we are coating? We are using platinum black. Now over this we are going to introduce certain radiation. The light is strike over here and it can be reflected like this, right? Whatever the radiation we are passing, we are placing over here, that entire radiation can be absorbed by the hollow platinum black coated sphere. Got it, Nana? This kind of body is called black body. What kind of body? Black body. After absorption of the radiation, the body is going to emit the radiation. The body is going to emits the radiation back. The same thing we did. What is that? For example, first we introduced iron rod into the flame. Initially what happened? Somewhat radiation it is absorbed. Later on what is it is doing? Simply the red glowness, the red brightness is nothing but it is emitting certain radiation. If you are going to take any black body, the black body initially absorbs the light which is irradiated over the substance. Later on what it can do? It can emits back the radiation. So now the emitted radiation, how it is, that can be explained with the help of Planck's quantum theory. For example, an incandescent light you are taking. Incandescent light means which is glowing.
which is glowing. Now it is going to irradiated light, or it is emitting light, simply. This is emitting light. The emitting light is always in the form of small energy packets. What kind of form it has? Small energy packets. What are these, Nana? These are energy packets. This is incandescent light, means which is emitting light, Now this is the energy packet, which can be discreted into small energy packets. Each energy packet is discreted, means dissociated or break down into very small energy packets. Now each of the tiny and small energy packet is called quantum. What is that? Quantum. So the energy source of a given emitted radiation is nothing but the small energy packet called quantum. This is the energy source. If you see, the energy of each quantum is directly proportional to the frequency, because each particle or each packet is going to vibrate within the space. As it is oscillating or vibrating within the space, then what will happen? It has certain frequency. So the energy of each quantum is directly proportional to its frequency. So if you need to remove the proportionality, so that we can use some constant h, that is called E equal to h nu, where h is nothing but Planck's constant. What is the value of Planck's constant? 6.625 into 10 power minus 34 joule second. Or else you can write 6.625 into 10 power minus 27 erg second. Rasara? Right. The next one, after Planck's quantum theory, we have Einstein's theory. This is also very important. So what he observed, there is a small difference when compared to the Planck's quantum theory. According to the Planck's quantum theory, as we know that the energy is in the form of small energy packet. But what Einstein thought that, see Nana, this is the emitted radiation. The emitted radiation is always in the form of small particles. What are these? Small particles. Each of the particle is called photon. What is that? Photon means the energy of light is always in the form of photons. So the energy of the light is always directly proportional to number of photons. N means number of photons. How many photons are there? That much of energy is there. And energy is also directly proportional to the frequency of each photon. So from this we can write E is directly proportional to N nu, where E equal to again N h nu. Where N equal to, what is N? N equal to number of photons
nu equal to frequency, h equal to again Planck's constant. As you know that E equal to nh nu nana, but nu equal to you know that c by lambda, right? Therefore E equal to nh c by lambda, nh c by lambda, but 1 by lambda equal to 1 by lambda inversion of wavelength, wave number, that is nu bar, right? Therefore E equal to nhc nu bar. Right. అరే మీరు మీరు ఇక్కడే ఉండేది కదరా. Okay na? Let's see the next one. Based on this, write down one question. Anna. Question write down. Calculate the number of moles of photons to produce 3.3125 joules of energy which have 500 nanometers wavelength. Can you solve this? Make it fast, Nano. Do it fast. What is the formula? E equal to nh c. Array lambda is given, c by lambda. Then now we need to calculate. We need to find n value.
or a C. Maranga Einstein theory is nothing but Ranga online student. The simple thing, this is the light which is irradiated from this. We have the light is in the form of small particles instead of energy packets. That each of the small particle is called photon. Now the energy of this entire light is directly proportional to number of photons. How many photons are there? That much of energy is there. And the energy of the light is directly proportional to the frequency of each of the photon. So we can write E is directly proportional to n nu. To remove this proportionality, we are using the constant E equal to NH nu. So from this we are writing E equal to NH nu. We know that C equal to nu lambda. From this we can write nu equal to C by lambda. Then E equal to NH C by lambda. Then as you know that 1 by lambda equal to nu bar. So E equal to NH C nu bar. Okay. See. So what is the formula? Energy equal to NH C by lambda. Energy is given as 3.3125 joules. Okay. N we need to find. H value 6.625 into 10 power minus 34 joules. C value 3 into 10 power 8. And lambda is given 500 nanometers. 1 nanometer equal to 10 power minus 9 meters. Okay. Then this is 1 ja, this is 2 ja. Then n equal to 500. 2 3 ja 6. This is 10 power minus 7. 10 power minus 7, 8 to 10 power 15. 10 power minus 34 by 10 power 15. 15 10 power minus 19. So this is 5 by 6 into 10 power 19. Right, it was the plus 19. 2 3 is 6. This is 5 into 10 power minus 7. 7 8 to 15. Minus 34 plus 15. What is the value? 10 power minus 19. Comes this side 10 power 19. So 5 by 6. 5 by 6 into 10 power 19. You need to find number of moles. Number of moles means 6 into 10 power 23. 6 into 10 power 23. This is 36, 5 by 36, right? N equal to number of moles of photons equal to, this is 5 by 36 into 10 power minus 4. This is 50 by 36 means into 10 power minus 5. 6 6 ja 6 8 ja 48 almost. 2 6 3 ja 18. 8.3. So 6 1 ja 6. 6 4 ja 24 almost. This is 1.4 into 10 power minus 5 moles of photons. Do it. Amma? This is number of moles. 1 mole contains 6 into 10 power 23. We need to convert into moles. If number of particles, number of moles equal to division chestunna.
అర్థమైందా? ఈజ్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ క్లియర్ విత్ దిస్? బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్. Okay, right. Next one, can you solve one more problem? Next question. The frequency of the frequency of the radiation with energy energy 3125 33125 125 into 3.3125 into 10 power minus 20 joules. Do it fast. Very simple question ra. What's the answer? 13 hertz. See, a formula E equal to H nu nana. We need to calculate nu. Energy is given 3.3125. Okay, equal to into 10 power minus 20. H value 6.625 into 10 power minus 34. This is nu we need to calculate, right? Nu we need to calculate. So now 1 ja 2 ja. Then nu equal to 10 power 14 by 2. 10 power 14 by 2. That is 5 into 10 power 13 hertz. If the question is how many number of waves transferred per unit time, the same question B, the number of waves transferred per second. The number of waves transferred per second, same value, that is nothing but frequency. If you have the question, the number of waves per second,
The same 5 into 10 power 13 waves. దేనికి రా? సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్. ఓకేనమ్మా, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఇలాగ ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అని మీరు చేయొచ్చు. ఓకేనా? అదర్వైజ్ డూ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. The energy of radiation contains 2 moles of photons vibrates with a frequency of 5 into 10 power -3 hertz. What is the formula? E equal to NH nu. Sarika, which problem you did not get, ra? Sarika. Sarika, which problem you did not get? Rasinana. We need to calculate energy, right? We have frequency nu, number of photons we have. Then in such a case, we have the formula E equal to NH nu. NH nu. This is the formula. Okay. Now, E equal to number of moles 2 moles means 2 into each mole contains 6 into 10 power 23. H value 6.625 into 10 power minus 34. This is 5 into 10 power minus 3. Okay. Then now calculate this. This is E. 2 6 is 12, 12 5 is 60 into 6.625. 6 into 6.625 into 10 power 24. 10 power 24 into 10 power minus 37. 10 power minus 13, right? Simplify cheyandi. 6 5 is 30. 6 2 is 12.
6 6 is 36. 6 6 is 36. 39.3.9750. Sorry, 39.3.9750 into 10 power 25 into 10 power minus 37. That is 10 power minus 12 joules. .975 into 10 power minus 12 joules. Okay. Next heading, photoelectric effect. Photoelectric effect. Photoelectric effect. Photoelectric effect. Electric effect. See properly. Photoelectric effect. So what is photoelectric effect? See properly. This is the given metal, any metal, sodium or potassium or even iron, any metal you can take. Okay. Now let me irradiate certain radiation over the surface area of metal. Let me irradiate certain radiation over the surface of the metal. Then what will happen? The electrons present in the surface area of this metal, they will ejected out. They will ejected out. The ejection of electrons from the metal surface by irradiating a suitable radiation of light is called photoelectric effect. What is that? Photoelectric effect. Photoelectric effect means what is that? Ejection of electron from metal surface by irradiating of a suitable radiation of light. Suitable radiation of light. That is called photoelectric effect, right? That is called photoelectric effect. Now see, photoelectric effect, or see properly. If I need to remove the electron, or if I need to get the ejection of electron from the metal surface area, I need to supply a certain amount of radiation. Whatever the energy which must be required to get photoelectric effect, that energy is called threshold energy. What is that? Threshold energy. The energy, threshold energy, E naught is equal to which energy? Threshold energy. Threshold energy. The threshold energy means the minimum energy required to get ejection of electron, required to get photoelectric effect. Photoelectric effect. Required to get photoelectric effect. And this is the energy of radiation. E energy of radiation. If energy of radiation is
less than E naught, shall we get any photoelectric effect? This is the irradiating energy. For example, I need to supply 5 joules of energy to get the electron, the minimum energy. Okay, minimum energy is 5 volts, 5 joules. 5 joules is the threshold energy, right? 5 joules is the threshold energy. If I am supplying less than that, can I get the ejection of electron? No. That means if E is less than E naught, there is no photoelectric effect, right? If E equal to E naught, there is a photoelectric effect present, but the electron kinetic energy is kinetic energy of electron equal to 0. Kinetic energy of electron is 0. అర్థమవుతుందా? ఇలా అయితే దీన్ని ఏమంటామంటే that such effect is called forbidden effect. What is that? Forbidden effect. Forbidden effect. If E is greater than E naught, E naught కంటే E వాల్యూ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమైంది? There must be photoelectric effect. Photoelectric effect is present. The kinetic energy of the electron is greater than 0. There is somewhat value. There is somewhat value. ఓకేనా? రైట్, చూద్దాం ఒకసారి జాగ్రత్తగా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇఫ్ E is greater than E naught, if E is greater than E naught, then what can we write? Energy irradiated equal to threshold energy plus kinetic energy. What can we write? Threshold energy plus kinetic energy. As you know that E equal to, what is the formula? H nu. ఇది చూడండి ఒకసారి, ఈ E naught నే ఏమంటామంటే the E naught is also called work function. Work function means to get photoelectric effect. Work function plus kinetic energy. Okay na? So otherwise we are going to write E equal to H nu naught plus kinetic energy. H nu naught plus kinetic energy. వేరే పేజ్లో రాస్తాం. E ఈక్వల్ టు E naught plus kinetic energy of electron. So E equal to, we can write, what is that? Work function plus kinetic energy. Therefore kinetic energy equal to, what can we write? Energy irradiated minus work function, or kinetic energy equal to E minus E naught. E equal to, what is that? H nu. So you can take H nu minus nu naught, where nu equal to frequency of light irradiated. Frequency of light irradiated. Nu naught equal to, what is nu naught? What is E naught? Threshold energy. Then what is nu naught? Threshold frequency. Nu naught is threshold frequency. Okay na? Threshold frequency.
Next, H equal to, as you know that, what is that? Planck's constant. We can go same condition. As you know that E is directly proportional to nu. In the same way, if nu is less than nu naught, shall we find any photoelectric effect? If nu is less than nu naught, shall we find any photoelectric effect? Photoelectric effect observe chestama? If nu is less than nu naught, no. So no photoelectric effect. If nu is equal to nu naught, photoelectric effect observed, but kinetic energy of the electron 0. Kinetic energy equal to 0. Third case, if nu is greater than nu naught, photoelectric effect observed, kinetic energy is greater than 0. There is somewhat value. And coming for the second condition, this is case 1. Case 2 we are going to denote. Energy is inversely proportional to wavelength. This formula average. Kinetic energy equal to nu equal to c by lambda, right? Hc into 1 by lambda minus 1 by lambda naught. Because nu equal to c by lambda. Therefore, if lambda greater than lambda naught, can we find any photoelectric effect? If lambda greater than lambda naught, yes, no photoelectric effect. The second one, if lambda less than lambda naught, photoelectric effect observed, kinetic energy is greater than 0. Third case, if lambda equal to lambda naught, photoelectric effect observed, but kinetic energy is equal to 0. Write down. అర్థమైందా? The next one, stopping potential. దీనిలోనేనన్నా స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటంటే చూడండి జాగ్రత్తగా. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ జాగ్రత్త చూడండి. నౌ దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ విచ్ ఈజ్ ఎజెక్టెడ్ ఆర్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్. దాన్ని ఏమంటాం? ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ అంటాం. జాగ్రత్త చూడండి. Under electric field I am placing the photoelectron. Photoelectron ఒక electric field లో పెట్టా. This is the electron. Generally, as you know that after irradiating of certain light, the electron first initially comes from the surface area of metal, means ejection is happen. Then later on what will happen? The electron can move with certain kinetic energy. Now let me apply an external electric field. Okay, electric field petta external ga. Under this electric field, if the kinetic energy of the electron equal to 0, that is called stopping potential. What is that?
stopping potential. Ardena. Now I am getting photoelectron. Photoelectron means the electron which is coming through photoelectric effect is called photoelectron. If the photoelectron energy, kinetic energy becomes zero under external electric field, that electric field is called, what is that? Stopping potential. What is that? Stopping potential. Stopping potential is nothing but the potential which makes the kinetic energy of electron is, the kinetic energy of electron is zero. The kinetic energy of electron is zero. That is called stopping potential. The stopping potential is denotes with V nana. V means volts. V means volts. Okay. Therefore, kinetic energy Ke equal to charge of electron into stopping potential V. Charge of electron into stopping potential V. Where E equal to charge of electron. What is this? Charge of electron. What is the charge of electron? 1.602 into 10 power minus 19 coulombs. Coulombs. That is the charge of electron. Where V equal to potential difference in volts. Volts to express chestam. Okay, na? Next point, write down. The electrons obtained from photoelectric effect called photoelectrons. Photoelectrons అంటే ఫోటోలు తీసే ఎలక్ట్రాన్స్ కాదు. ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే the electrons which are getting from the metal surface by irradiating certain radiation. So coming for the number of photoelectrons, how does the number of photoelectrons can be increased? Number of photoelectrons, if I am increasing frequency, can I get more number of electrons? If I decreasing the wavelength, can I get more number of electrons? Write down. Next point. The number of photoelectrons always depends on intensity of the light. Depends on intensity of the light. Intensity of the light. Write down. Number of photoelectrons is directly proportional to intensity of light. Intensity of light. Photoelectrons directly proportional to intensity of light. Intensity of light.
Number of photoelectrons is directly proportional to intensity of light. Next point, number of photoelectrons. Number of photoelectrons independent on దేనిపైన independent on frequency, comma wavelength and energy of light. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవి కూడా చేంజ్ చేయలేవు ఎవరిని, number of photoelectrons. The number of photoelectrons only depends on intensity of the light. Okay, అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి రా, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి ఒకసారి వినండి. వాట్ ఈజ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్? ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ద మెటల్, ఇది మెటల్ రా. ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ మెటల్ వీ హ్యావ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. Now if you are going to irradiate a suitable radiation, okay, suitable radiation means consisting certain energy. By striking this energy over this electron, then what will happen? This electron is coming out from the metal surface area. From the metal surface area, the electron will ejected out. So that kind of effect is called photoelectric effect. The light energy is a certain level until the electron should not be ejected out. The minimum energy of radiation which must required to get photoelectric effect, that energy is called threshold energy. What is that? Threshold energy. If the energy is less than threshold energy, there is no ejection of electron. If the energy of the radiation is equal to threshold energy, in such a case the electron is simply ejected out and it does not move anywhere. Means the kinetic energy of the electron is zero. That kind of effect is called forbidden effect. If energy of the radiation is greater than the energy of threshold energy, in such a case photoelectric effect is observed. Means the electron is ejected out and that can move with certain kinetic energy. In the case of kinetic energy, that means moving with certain kinetic energy, so that we are writing energy radiated equal to energy threshold plus kinetic energy. The threshold energy is also called work function. So kinetic energy, if you need to calculate, you can subtract the work function from energy radiated. Work function from energy radiated. Now the kinetic energy equal to E minus E naught. As you know that E equal to H nu. Then E naught equal to H nu naught. If you substitute there, you can get kinetic energy equal to H into nu minus nu naught. But E equal to, as we know that, Hc by lambda. E naught is, as you know that, Hc by lambda naught. From this you can get kinetic energy equal to Hc into 1 by lambda minus 1 by lambda naught. As energy is directly proportional to nu, the same conditions, energy is inversely proportional to wavelength. So we can get opposite conditions. Okay. Then the next one is stopping potential. Stopping potential means, if this is the photoelectron, which electron this is? Photoelectron. If you place this photoelectron under certain electric field means we are applying certain battery, external potential difference. The potential difference which must be make the electron kinetic energy is zero. The kinetic energy zero. That particular potential difference is said to be stopping potential. If you have stopping potential and kinetic energy relation, kinetic energy equal to charge of electron into stopping potential, then you can find potential difference or stopping potential equal to kinetic energy by charge of electron. The charge of electron is always constant, that is absolutely 1.602 into 10 power minus 19 coulombs. Next, the number of electrons ejected by photoelectric effect is called photoelectrons. The photoelectrons always depends on intensity of the light.
As you increase the intensity, the number of photoelectrons increases. The photoelectrons never going to depends on the wave properties like wavelength, frequency, wave number, and energy of the light. Energy of the light only depends on intensity. అర్థమైందా? రైట్. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ వన్ ప్రాబ్లం నాన్న. క్వశ్చన్ రాయండి రా. The work function of sodium metal in which the electron moves with moves with 5.4 kilojoules energy, kinetic kilojoules energy when a radiation of 6.2 kilojoules irradiated on sodium surface. Do it.
Did you solve this? What is the answer you got? చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? C. The E equal to E naught plus kinetic energy or work function. E equal to work function plus kinetic energy. Then work function equal to E minus kinetic energy. Energy is irradiated 6.2 minus kinetic energy 5.4. ఎంత వచ్చింది? kilojoules. అంతనా? ఎంతమా? 0.8 kilojoules. 800 joules. Then write one more question. Calculate. Write down. Write down. Second work. Chemical bonding complete. Atomic structure up to this. Write down. Next one. Problem. Calculate the frequency of the light which is irradiated on the surface of potassium metal in which the kinetic energy of electron found that the kinetic energy of electron found that found that 3.125 joules and the threshold energy of the light, the threshold energy of potassium, given that 3.3125 kilojoules. Change problem. Do it, Nana. Very good.
అరే అట్లీస్ట్ ట్రై చేయండి. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేయట్లేదురా. ఎంపీసీ వాళ్ళు అయితే ఎంత స్పీడ్గా ఉండాలి అసలు. నాకు సిగ్గేస్తుంది నేను కూడా ఎంపీసీ స్టూడెంట్ అని చెప్పడానికి మిమ్మల్ని చూసి. ఫటాఫటా చేయాలరా ప్రాబ్లమ్స్. చూడమ్మా, ఈ రోజంతా అయితే మీరు వచ్చేసరికి చూడండి. ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ ఈక్వల్ టు థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ, రైట్? సో ఈ టోటల్ ఎనర్జీ, థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ ఈజ్ గివెన్ 3.3125. కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ 3.3125 kilojoules, right? This is 6.625 kilojoules. But energy equal to, as you know that, E equal to h nu. We need to find frequency of the irradiated light, right? So this is the energy radiated. So energy is 6.625 into 6.625 kilojoules, 10 power 3 joules equal to 6.625 into 10 power minus 34, the frequency nu. Okay, therefore nu equal to this will cancel, 10 power 37 seconds inverse. It means that many number of photons are irradiated over the metal surface. అమ్మా 2 kilojoules era. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రండి. వచ్చిన ఆన్సర్ మీరేం చేశారు చెప్పండి రా. చేస్తూనే ఉన్నారు కదా, ఏం చేశారు? ఓ అందుకు లేట్ అయిందా? 2 kilojoules. Next write down one more problem. In an experiment found that the kinetic energy of the electron is in an experiment found that the kinetic energy of electron is k when irradiated with x hertz or x joules anandi, x joules comma the kinetic energy becomes 4k
4k when the radiation irradiated with 2x joules, then the threshold energy of the electron is threshold energy of the metal is, not electron, of the metal is. Can you solve this? చేయండి తొందరగా. రసి చేస్తారా? What is the formula of kinetic energy? Kinetic energy equal to energy minus threshold energy, అంతేనా? E naught, energy minus E naught. So first K1 is given K, E equal to X minus E naught, we don't know. Okay, K2 is given 4K when X is 2X minus E naught. E naught cannot be changed. Then 1 and then 2 and just you can make 2 by 1. 4K by K equal to 2X minus E naught by X minus E naught. K cancel అయింది, క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 4X minus 4 E naught equal to 2X minus E naught. 4 minus 3 E naught equal to 2X. Then E naught equal to 2 by 3 X joules. Okay. ఎలా చేయాలని ఐడియా రాలేదా? వెరీ గుడ్. వస్తే వీ కెన్ ఫీల్ సర్ప్రైజ్. అలా అని కాదురా, మీరు ప్రాబ్లం అంతా ఏంటంటే మీరు చిన్న వర్క్ కూడా చేయడానికి మీ మైండ్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లా. ఇవేమీ ఐఐటి అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్స్ కావు, మెయిన్స్ రేంజ్లోని క్వశ్చన్సే, ఎంసెట్ రేంజ్లోని క్వశ్చన్సే, చిన్న క్వశ్చన్స్ ఇవి. అవి కూడా చేయడానికి మీ బ్రెయిన్ సపోర్ట్ చేయట్లా డ్యూ టు ఆన్లైన్, అంతేనా? అది ఒకటే పెట్టేయండి ఆన్లైన్ అని, అంతే కదరా? అవర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ కెన్ కవర్ బై బ్లేమింగ్ సంథింగ్, అంతేనా? ఆన్లైన్లో చాలా చేసి చాలా పెద్దోళ్ళు అయిన చాలామంది ఉన్నారా. మనం అది పర్ఫెక్ట్గా చేయము. ఇలా తీస్తే విడ్జెట్లో ఎన్ని ఉంటాయి అనేసి అంటే, ఒకటి అదేంటది పబ్జీ,
ఇంకోటి వాట్సాప్, ఇంకోటి ఇన్స్టా, ఇంకోటి ఏంది ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా సోషల్ మీడియాలో ఇవన్నీ యాప్స్ ఉంటాయి విడ్జెట్లో. లాస్ట్లో ఉంటుంది ఏంటంటే మనం చదివిన క్లాస్, జూమ్ కానీ ఇంకేదైనా ఉన్నాయి. అది కానీ మీరు యావరేజ్ టైం ఒక 24 అవర్స్లో మొత్తం ఒక 5 అవర్స్ మీరు పట్టుకున్నారనుకోండి ఫోను, అందులో ఈ జూమ్ క్లాస్ వినే టైం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈజ్ ఈవెన్ లెస్ దాన్ 10% ఆఫ్ యువర్ ఎంటైర్ టైం. మీరు ఫోన్ పట్టిన మొత్తం టైంలో 10% కూడా ఉండదు. నవ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బ్లేమ్ ద ఆన్లైన్ క్లాసెస్. డ్యూ టు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వీ డిడ్ నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్. వెరీ గుడ్ షాక్. అంతే కదరా? ఇదో పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్. మరి దీనికి కూడా వచ్చి పెద్ద ప్రొఫెసర్ వచ్చి చెప్పాలి మరి దీనికి. అంతేనా? ఇది అర్థం కాకపోవడానికి చెప్తున్నాను కదా. ఆలోచించే మైండ్ కూడా వదిలేస్తాను నేను కంప్లీట్గా. రండి నెక్స్ట్, స్పెక్ట్రమ్. స్పెక్ట్రమ్ స్పెక్ట్రమ్ సో వాట్ ఈజ్ స్పెక్ట్రమ్? స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటమ్మా? వాట్ ఈజ్ స్పెక్ట్రమ్? వాట్ ఈజ్ స్పెక్ట్రమ్? వాట్ ఈజ్ స్పెక్ట్రమ్? స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి? చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ లైట్ ఆర్ సన్లైట్. You can pass through a prism called Nicol prism. What is this? Nicol prism. Nicol prism. This is actually visible light. What is this? Visible light. The visible light, if you pass through the Nicol prism, you can get VIBGYOR. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, దయచేసి రెయిన్బో అని చెప్పొద్దు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, అలా కూడా చెప్పొద్దు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్. వాట్ ఆర్ దీస్? కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్. ఇట్ ఈజ్ నాట్ డిఫరెంట్ కలర్స్. ఇట్ ఈజ్ నాట్ రెయిన్బో. ఇట్ ఈజ్ నాట్ VIBGYOR, విబ్జోర్. ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్. ద కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ over, what is this? A screen. What is this? Screen is called spectrum. దాన్ని ఏమనాలి? స్పెక్ట్రమ్ అనాలి. అర్థమవుతుందా? ద కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్, బికాస్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ వైలెట్ ఈజ్ నాట్ ఐడెంటికల్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ రేడియేషన్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే ద రెడ్ వేవ్ లెంగ్త్ షుడ్ నాట్ బి ఐడెంటికల్ విత్ ద రిమైనింగ్ radiations. If you are going to collect the different wavelengths on a photo screen, that is called spectrum. What is that? Spectrum. దీన్ని అంతటినీ కలిపి ఏమంటామంటే స్పెక్ట్రమ్ అంటాం. The spectrum is nothing but the collection of, what are all these? Different wavelengths on a photo screen. On screen is called spectrum. దీన్ని స్పెక్ట్రమ్ అంటారు. Now within this spectrum, if you see all these wavelengths, they are overlaps with another. They are overlapping with another. Can you distinct any wavelength from one another? ఈ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఏమైనా ఉంటాయా మీరు అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు? మీరు రెయిన్బో అబ్జర్వ్ చేస్తారు కదరా, ఆ రెయిన్బోలో ఏమైనా గ్యాప్స్ అనేవి ఉంటాయా? ఉండవు. దట్ మీన్స్ వన్ వేవ్ లెంగ్త్ overlaps with another wavelength, or one wavelength merges with another wavelength. If you are getting a spectrum in which one wavelength merges with another wavelength, that kind of spectrum is called continuous spectrum. What kind of spectrum? Continuous spectrum. So the rainbow is continuous spectrum. What kind of spectrum? Continuous spectrum. If some of the radiations are missing from this, what is that spectrum? That kind of spectrum is called discontinuous spectrum. ఇక్కడ ఏదైనా ఒక లైట్ మిస్ అయింది అనుకుందాం, ఒక రేడియేషన్ మిస్ అయింది అనుకుందాం, or 1 or 2 radiations are missing from the spectrum, that kind of spectrum is called
discontinuous spectrum. What is that? Discontinuous spectrum. That means we have two types of spectrums. One is continuous spectrum and the other one is discontinuous spectrum. Discontinuous spectrum. Continuous spectrum and discontinuous spectrum. The continuous spectrum we are not going to take anywhere. We can take discontinuous spectrum. This discontinuous spectrum is again two types, Nana. One is absorption spectrum and the other one is emission spectrum. Emission spectrum. The absorption spectrum again two types, line spectrum and band spectrum. This is also emission spectrum, again two types, line spectrum and band spectrum. Right. Line spectrum and band spectrum. Absorption spectrum and emission spectrum. అరే ఇది పైకి పోతుందిరా ఎయిర్, అర్థమైందా? వీటికి ఉంటాయి కదా ఆ రెక్కలు ఇలా ఉండాలి, అవి కాస్త ఇలాగయ్యి, అందుకు పైకి పోతుంది ఎయిర్. అర్థం కాలే? వాడు షేప్ ఇలా పెడతాడు కదరా, ఆ షేప్ ఎందుకు అలా పెడతాడు అనేసి అంటే పైనుంచి కిందకి తీసుకున్నాడని. దాని షేప్ తిరిగి తిరిగి మారినట్టు ఉంది, లేదంటే అవి తిప్పేసినే బిగించేసి ఉంటారు, అప్పుడు పైకి పోతుంది అది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ కమింగ్ ఫర్ దట్, వాట్ ఈజ్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్? రైట్ డౌన్. వన్ సైడ్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ and other side emission spectrum. Absorption spectrum and emission spectrum. Okay. Emission spectrum. చూడండి ఒకసారి. Sir, what are the main differences between absorption spectrum and emission spectrum? జాగ్రత్త చూడండి. Let me take a sample of sodium. ఏం తీసుకుంటున్నా? Sodium sample తీసుకుంటున్నా. Means I am taking sodium metal within the sample. Now what I am doing, I am maintaining temperature less than its boiling point. ఏం చేస్తున్నా? బాయిలింగ్ పాయింట్ కంటే తక్కువ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. Now let me irradiated certain radiation. నేను లైట్ని పాస్ చేశారు ఈ శాంపుల్ మీద. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎవ్రీ సబ్స్టెన్స్ హ్యాజ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ సర్టన్ రేడియేషన్ ఫ్రమ్ ద విజిబుల్ లైట్. అంటే నువ్వు ఏ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నా ఆ సబ్స్టెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే దానికి రెస్పెక్టెడ్గా ప్రాపర్టీ ఉండే ఒక లైట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ కాపర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ద కాపర్ సల్ఫేట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కలర్ ఆఫ్, ఏ కలర్లో ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది కాపర్ సల్ఫేట్? ఏ కలర్లో ఉంటుంది కాపర్ సల్ఫేట్? వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్? మీరంతా సెకండ్ ఇయర్లే కదా, కదరా? ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎవరు లేరుగా? మీరు ప్రాక్టికల్స్ అనేసి ఒకటి చేయిస్తారు తెలుసా? వద్దులే, కనీసం చూపిస్తారు కదా, చేయించడం పక్కన పెడతారు, అది కూడా చేయలేదా? అందులో సాల్ట్ అనాలిసిస్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది.
రాసాడు వీడికి గుర్తుంది, రాస్తారు కదరా. అప్పుడు రాసేటప్పుడు కొన్ని సాల్ట్స్ ఇస్తారు, ఇచ్చేటప్పుడు కాపర్ సల్ఫేట్ అని పెడతారు. ఏ కలర్లో ఉంటుంది? బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? దట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ బ్లూ విట్రియల్. వాట్ ఈస్ దట్? బ్లూ విట్రియల్. దాన్నే బ్లూ విట్రియల్ అంటాం. ఓకేనా? వినరా? నౌ ద కాపర్ సల్ఫేట్ appears in blue color. Indirectly what will happen? The copper absorbs red color from the visible region. Visible region nunchi red color ni absorb chestadi, and it is going to emits blue color. Blue color emit chestadi. In the same way, some of the compounds are going to absorb certain radiation and emit certain radiation. In the same way, some of the compounds or some of the elements, what they can do, they can absorb the certain radiation with a wavelength or frequency, and they can emit back the same radiation. కొన్ని ఏం చేస్తాయంటే సేమ్ రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ రేడియేషన్ని ఎమిట్ చేస్తాయి. ఓకేనా? సో ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఈచ్ కాంపౌండ్ ఆర్ ఈచ్ సబ్స్టెన్స్ హ్యాస్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఏ పర్టిక్యులర్ రేంజ్ ఆఫ్ రేడియేషన్. అంటే మనం ఒక రేడియేషన్ పంపించేటప్పుడు అది ఒక స్పెసిఫిక్ రేంజ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ని అబ్జార్బ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇన్ ద సేమ్ వే, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ సోడియం, ఐ ఆమ్ పాసింగ్ నార్మల్ లైట్. నార్మల్ లైట్ మీన్స్ సన్లైట్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కలర్ ఇట్ కెన్ అబ్జార్బ్? దట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఎల్లో కలర్. ఏ కలర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది? ఎల్లో కలర్. అందుకే మీకు సాల్ట్ ఎనాలిసిస్లో వాట్ ఎవర్ ద సోడియం సాల్ట్ యూ హ్యావ్, యూ కెన్ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ టు ద బున్సెన్ ఫ్లేమ్. బున్సెన్ ఫ్లేమ్లోకి పెట్టేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎల్లో ఫ్లేమ్. ఎల్లో కలర్లో ఫ్లేమ్ వస్తూ ఉంటుంది. బికాజ్ ఇట్ కెన్ అబ్జర్వ్ ఎల్లో కలర్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ కెన్ ఎమిట్స్ బ్యాక్ ఎల్లో కలర్. ఎల్లో కలర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, ఎల్లో కలర్ రేడియేషన్ని ఎమిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? నౌ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఇఫ్ ఐ ఆమ్ పాసింగ్ సర్టెన్ రేడియేషన్ ఓవర్ ద సోడియం శాంపిల్ ఇన్ విచ్ ఐ ఆమ్ మెయింటైనింగ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ less than boiling point, then what will happen? It is absorbing yellow radiation. It is absorbing yellow radiation. After absorption, the remaining light is transmitted through this substance. Transmitted through this substance. So what is the light this is? This is irradiated light. This is the light transmitted. What is this? Transmitted radiation. Now if you analyze this transmitted radiation over the nickel prism, then what will happen? The background is going to give remaining light. Remaining light means the background becomes bright in color. One color is missing, yellow. Within that region you can find dark. You can find dark. So the lines are, bands are dark, and the background is bright in color. The background is bright in color in the case of absorption spectrum. అర్థమైందా? While coming for the emission spectrum, emission spectrum కి వచ్చామనుకుంటారు. The same thing I am doing. What is that? Here also I am taking sodium sample, but what is the condition I am maintaining? Temperature I am maintaining more than its boiling point. That means sodium present in vapor state. ఏ స్టేట్లో ఉంటుంది? వేపర్ స్టేట్లో ఉంటుంది. Now I am going to irradiate certain radiation. Radiation irradiate చేశాను. Initially what it can do? It can absorb certain light. Which light it can absorb? Obviously yellow light. Now let me remove the source. Source ని తీసేసిన. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ కెన్ ఎమిట్స్ వాట్ ఎవర్ ద రేడియేషన్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్. అది ఏ లైట్ని అయితే అబ్జర్వ్ చేసిందో ఆ లైట్ని ఏం చేస్తుంది? ఎమిట్ చేస్తుంది. నౌ విచ్ లైట్ ఇట్ ఈస్ ఎమిటింగ్? దిస్ ఈజ్ ద రేడియేషన్, ఎమిటెడ్ రేడియేషన్. వాట్ ఈస్ ద రేడియేషన్? ఎమిటెడ్ రేడియేషన్. నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జామైన్ దిస్ ఎమిటెడ్ రేడియేషన్, దిస్ కంటైన్స్ ఓన్లీ వన్ లైట్, విచ్ ఈస్ దట్? yellow. So the background becomes dark. The background becomes dark. The lines are bright. The lines are, bands are bright. అలా వస్తే దాన్ని ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అని అంటాం. ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ చూడండి. ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ద సోర్స్ మస్ట్ బి రిక్వైర్డ్. సోర్స్ ఉన్నంత వరకే మనం ఈ స్పెక్ట్రమ్ వస్తుంది. సోర్స్ రిక్వైర్డ్. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ రిమూవింగ్ ద సోర్స్, రైట్? Source is not required. Source required up to some time. Source required up to some time. Later on we are taking out. కొంత టైం వరకే సోర్స్ కావాలి.
Next one. What is that? Temperature less than boiling point. Here temperature greater than boiling point. Which light we are examining? ఏ లైట్ ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నాం? ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్. ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడేమో ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నాం నాన్న? ఎగ్జామైన్డ్ ఎమిటెడ్ లైట్. ఎమిటెడ్ లైట్ examined. Examined. Transmitted light examined. The background is ఎలా ఉంది? Bright. Lines are bands. Lines are bands. Dark. Quite opposite దీనికి. Background dark, lines are bands, bright. చూడండి, ఇది ఏ రేంజ్లో వస్తాయంటే సోడియంకి 2 lines వీఆర్ గెటింగ్ 5889 5895 యాంగ్స్ట్రామ్స్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే, లైన్స్ ఏమొస్తాయి? 5895 యాంగ్స్ట్రామ్స్, 5889 యాంగ్స్ట్రామ్స్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏముంటాయి? బ్రైట్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏముంటాయి? ఇక్కడ బ్రైట్ లైన్స్, ఇక్కడ డార్క్ లైన్స్ ఉంటాయి. బికాజ్ వాట్ ఎవర్ ద రేడియేషన్ ఇట్ అబ్జార్బ్స్, ద సేమ్ రేడియేషన్ ఇట్ కెన్ ఎమిట్స్. నెక్స్ట్ వన్, లైన్ స్పెక్ట్రమ్ అండ్ బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్. లైన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే చూడండి చిన్న డిఫరెన్స్. ఇఫ్ ద శాంపుల్ ఈజ్ యాటమ్స్, శాంపుల్ యాటమ్స్ అయ్యి అనుకుంటారా, ఏమొస్తున్నాయి మనకి? ఇక్కడ ఏమొచ్చాయి? లైన్స్. ఇదే శాంపుల్లో యాటమ్స్కి బదులు మాలిక్యూల్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఐ కెన్ గెట్ థిక్ బ్యాండ్స్. ఏమొస్తాయి? థిక్ బ్యాండ్స్ వస్తాయి. అదే లైన్ స్పెక్ట్రమ్ బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్ డిఫరెన్స్. తీనా స్లైడ్, రైట్. సిరా, లైన్ స్పెక్ట్రమ్ బ్యాండ్ స్పెక్ట్రమ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? లైన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటన్నా? ఎటామిక్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం దీన్ని, ఎటామిక్ స్పెక్ట్రమ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రమ్. మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రమ్. ఎటామిక్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే శాంపుల్ ఏముంటాయి? యాటమ్స్. యాటమ్స్ అంటే ఏంటి?
noble gases or metals. Metals also atoms, individual atoms. Molecules. Molecules. Metals, sorry, non-metals. Molecules means elements as well as compounds. Elements and compounds. Both we are going to use. Compounds. Next. Sharp lines we are getting in the spectrum. Spectrum lo em form aithenana sharp lines. Indulo em form aithenani ante thick bands. Thick bands. Here you can find the electron transitions. Electron transitions ఎవరి మధ్య జరుగుతాయి అంటే transitions observed between energy levels. ఎనర్జీ లెవెల్స్ మధ్యలో జరుగుతాయి అంటే ఏంటి తెలుసు కదా, కే ఎల్ ఎం ఎన్ షెల్స్. ఎక్కడెక్కడ జరుగుతాయి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్? ట్రాన్సిషన్స్ బిట్వీన్ ట్రాన్సిషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. ట్రాన్సిషనల్ ఆర్ vibrational or rotational energy levels. Rotational energy levels. వాటి మధ్యలో జరుగుతాయి కాబట్టి ఏమైంది థిక్ బ్యాండ్స్ వస్తాయి. Okay na? The remaining part we are going to discuss in our next class. You have weekend exam up to this extent. The entire chemical bonding, total chemical bonding. Besides this, you have up to spectrum. You don't have atomic models and hydrogen spectrum. Remaining part meeku undadu. Up to this you have atomic structure chunda. ఏమో మరి ఇస్తున్నాం రైట్. ఓకేనన్నా, బైరా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ బైరా.